Hello, everyone. I am Marie Nougier. We're very excited to have you here today. We'll be starting in a few minutes. In the meantime, if you would like to start introducing yourselves in the chat to let us know who you are, where you are from, which organization you're working with, and if you'd like, even what you expect to learn from this webinar. And we will start in a couple of minutes, just to wait until people have joined us. For those who are joining us here, we are going to start in a minute or two. So in the meantime, please let us know who you are. Here we have a person from Scotland, UK, US, Jamaica. Thanks everyone for joining. Really excited to have you all here. All the participants from the UK, Colombia, US, Morocco, Brazil. Really nice to see people from all over the world. Canada, Spain, Bolivia. Quite a few people from the UK. All right, we'll wait for one more minute and then we're just going to get started. We've got a lot to discuss today. All right, I think we're going to start officially. So hello, everyone. Hola a todas y todos. My name is Marie Nougier. I am the head of research and communications at the International Drug Policy Consortium, or IDPC. I'm speaking to you from London, and I have the pleasure today to be your moderator for this event. Please note that this webinar is going to be simultaneously translated into Spanish. So please choose your interpretation channel now, and for our speakers, please speak slowly so that Paulina, our interpreter, is able to interpret without so much trouble. And on my end, I will do most of the moderation in English, but I will also switch into Spanish regularly so that our Spanish-speaking participants can also get a bit of Spanish moderation. So the webinar is also being recorded and it will be available after the event on the websites of the organizers. So if you have to leave early or if you would like to share it afterwards, please, you can just always have a look on our websites. So first of all, welcome to the second webinar of the series on decolonizing drug policy. Today, we are going to be discussing the war on drugs and the denial of indigenous rights. And this is on the occasion of the International Day on the world's indigenous peoples. Today's event has been organized by De Justicia, IDPC, and the Transnational Institute, but the broader series is organized in collaboration with Harm Reduction International, Release, the Drug Policy Alliance, and Voices of Community Action and Leadership Kenya. Throughout the webinar, you can use the chat box to engage with the discussion, but also to introduce yourselves. When you share in the chat box, though, please send your message to panelists and attendees to make sure that everyone can see what you're writing. And we will also be posting some relevant links in the chat box throughout the webinar, so keep an eye out for that. You can also use the Q&A functionality to ask questions to our panelists, so please do that. And our panelists can either answer in writing if it's a short question, or we will get back to the questions that are unanswered at the end in the Q&A session.
If you are joining us on Twitter, please use the hashtags Decolonize Drug Policy and Indigenous Peoples Day. So why are we organizing this webinar now? We decided to hold the webinar today because since its inception, the UN drug control regime has undermined the rights of Indigenous peoples, including the right to self-determination and to practice and revitalize their cultural traditions and customs. The most obvious violation is that the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs obliges all states to abolish or prohibit traditional uses of coca, cannabis, and opium. That obligation has triggered decades of widespread repression of century-old traditions and has led to forced eradication operations with violent confrontations, human rights violations, and the mass incarceration of Indigenous people. In today's webinar, the panelists are going to give us some examples and provide much more details of this conflict between the drug control regime and Indigenous rights. The goal of a drug-free world, as we all know, and the treaty obligation to limit the use of drugs exclusively to medical and scientific purposes is in direct contradiction with the right of Indigenous peoples to maintain their cultural practices. The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples recognizes their right to freely pursue their own cultural development, to maintain their customs, to grow and use traditional medicines, to determine how they use their lands, and to set their development priorities, and many, many more rights. Illustrative of the direct conflict between Indigenous rights and the UN drug conventions is the fact that, for example, in 2007, which is the same year that the General Assembly adopted the Declaration on Indigenous Rights, the International Narcotics Control Board called on states, and I quote, to abolish or prohibit activities that are contrary to the 1961 convention, such as coca leaf chewing and the manufacture of mate de coca, and other products containing coca alkaloids for domestic use and exports, end quote. There has been an attempt to bring this conflict to the attention of the General Assembly in 2016 at the UNGAS on drugs. But according to Zaid Had al-Hussein, who was the then High Commissioner for Human Rights, this attempt was at best, ambiguous. And I quote, "It would have been better if it were clearly indicated that Indigenous peoples should be allowed to use drugs for their traditional, cultural, religious practices when there is historical basis for this," end quote. The criminalization of Indigenous cultures and the repression of Indigenous communities using drug law enforcement continues unabated today. Now that respect for human rights and slogans around decolonization, social justice, and racial equity are entering the drug policy debate, the colonial legacy that drives this can no longer be ignored and must come to an end. So to talk about those various issues with perspectives from all corners of the world, we have an amazing lineup of speakers with us today. We will start with a statement by the Vice President of the Plurinational State of Bolivia, David Cochecuanca Casperes. Unfortunately, he cannot be with us today, so his statement is going to be read by Roberto Calzadilla, who is the former ambassador of Bolivia to the Netherlands and the United Kingdom. And Roberto will also be staying with us during the Q&A session, so feel free to ask him some questions if you'd like, and we'll go back to it at the end. After that, each of our four panelists will have an 8-minute intervention. And we have with us Freddy Condo Riveros, who is member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues from Bolivia. We have Natalia Rebollo from the International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service, ICERS, from Mexico. Sweni, spokesperson for the Umzimvubu Farmers Support Network in South Africa, and Tuari Potiki, director of the Maori development at the University of Otago in New Zealand. So after their interventions, we will have a Q&A session and a discussion. So this is a chance to read out some of your questions. So please put them in the Q&A. And without further ado, let's move to the formal statement by David Cochecuanca Casperes, Vice President of the Plurinational State of Bolivia.
So as I mentioned earlier, this will be read live by Ambassador Roberto Calzadilla on behalf of the Vice President. The statement will address the importance of the coca leaf in indigenous Andean Amazonian cultures, the neo-colonial nature of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, and the legal and diplomatic battles that Bolivia has had to face to get recognition at the UN level. Roberto, bienvenida, tiene la palabra. Está en mute. Muchas gracias. Thank you very much. A big greeting to all of you. I'm going to speak in behalf of our brother, Vice President David Choquehuanca, who couldn't be here. Hayaya, hermanos y hermanas. A pesar de que han transcurrido 60 años de la Convención Única de Estupefacientes, debemos seguir lamentando que continúa la persecución y la penalización de nuestra sagrada hoja de coca. La hoja de coca que es discriminada y perseguida como aún lo son nuestros pueblos indígenas. Nuestra sagrada hoja es parte sustancial de nuestras culturas ancestrales. Desde hace milenios, nuestros abuelos y abuelas conocimos las propiedades medicinales y nutricionales de la hoja de coca, que fue usada sin restricciones ni prohibiciones por nuestras culturas tiahuanacotas, callahuayas e incaicas, y también por las culturas amazónicas y guaraníes. La hoja de coca es una planta maestra que nos ha dado la madre tierra Pachamama, constituyéndose en la base de nuestros conocimientos, tradiciones, usos, costumbres, arraigados en miles de años. Para los pueblos indígenas, originarios, campesinos y el pueblo boliviano, la hoja significa vida, cultura, dignidad, soberanía. La hoja de coca, como planta tónica y alimento, provee proteínas, aminoácidos, minerales, sustanciales, aceites esenciales, antioxidantes y contiene suficientes vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico y el metabolismo físico y espiritual. Existen suficientes evidencias científicas, académicas para sostener que la hoja de coca en estado natural no es un estupefaciente, porque no es una sustancia que produce efectos similares a las sustancias incluidas en la lista 1 y 2 de la Convención. Y más importante aún, no produce ningún daño al organismo. Todo lo contrario, la hoja de coca tiene importantes propiedades analgésicas, antiinflamatorias, digestivas, energéticas, entre muchas otras. Este año, 2021, se cumplen 6 décadas del establecimiento neocolonial de las políticas de drogas a través de la Convención Única de Estupefacientes y la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Estas 6 décadas de imposición occidental de un régimen mundial de fiscalización de drogas para los pueblos indígenas no es una celebración, ya que es esta arquitectura jurídica que representa lo más duro del racismo y discriminación, que intenta prohibir nuestros legítimos derechos, usos culturales ancestrales de la hoja de coca. Hoy debemos tomar nuevamente conciencia crítica de estos injustos atropellos de esta convención. El objeto de la convención ha sido fiscalizar el uso indebido de estupefacientes y no de prohibir los usos medicinales y prácticas socioculturales que no hacen daño a la salud humana, como lo establece en el preámbulo y varios artículos de la misma convención. El hecho de que la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes pretendió imponer a Bolivia la obligación de abolir los usos culturales y medicinales de la hoja de coca representa un error histórico arraigado en actitudes
coloniales discriminatorias y de franco atropello a los derechos culturales, y es una de las injusticias históricas y científicas más importantes que se han cometido contra las naciones indígenas. Consideramos que un país que no defienda su cultura y sus raíces culturales está destinado a perecer. Una planta sin raíces se muere, y la hoja de coca es parte elemental de nuestras raíces culturales. La hoja de coca es y ha sido una de las principales plantas utilizadas por la medicina ancestral en Bolivia y otros países del área andina y amazónica. En varios países de nuestra región existe la práctica del uso tradicional de la hoja de coca, y no es un uso y práctica exclusivo de los pueblos y naciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Los otros pueblos indígenas y naciones comparten estos usos y costumbres. La coca en estado natural contribuye a la salud, al bienestar, pero se convirtió en una de las principales víctimas de la Convención Única de 1961, que dispuso que su uso tradicional se eliminara en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención, y la clasificó en la lista 1 sin la sustentación científica, en clara violación de los derechos indígenas y a los principios de la ciencia. Luego de transcurridos 60 años de vigencia de esta convención, exigimos modificar las vulneraciones a los derechos culturales de los pueblos indígenas. En este contexto, el gobierno de Bolivia solicitó el apoyo de la comunidad internacional para corregir los graves errores de la Convención de Naciones Unidas de 1961, en torno a la tipificación de la hoja de coca como una droga y estupefaciente. También después de 60 años, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la denominada lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un instrumento de dominio geopolítico y económico que permite intervenir estados, sancionar gobiernos, someter a las culturas indígenas, alimentar a la industria armamentista y no así luchar realmente contra los estupefacientes. Las drogas ilícitas se constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, según el informe de Naciones Unidas, después de la industria alimenticia y del petróleo, con un valor estimado de más de 450 millones anuales, completamente bajo el control de los criminales. En esa práctica, el resultado alcanzado por la Convención de 1961 fue opuesto a lo deseado. La posición de la JIFE sobre el acuilico o picheo, consumo legalmente aceptado en Bolivia de la hoja de coca, demuestra el enfoque neocolonial con que fue concebido todo este edificio de convenciones del Consenso de Viena, que merece a estas alturas una reingeniería o la construcción de uno nuevo. En 1995, la OMC finalizó un estudio que concluyó que el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud y tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos. Debido a estas conclusiones, el estudio fue censurado y no fue publicado. Los pueblos indígenas no participamos en las negociaciones de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que incluyó al arbusto y a la hoja de coca en su lista 1, como consecuencia del informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca del ECOSOC de 1950, que dio la base a la Convención de 1961. Este estudio discriminaba y no tuvo ninguna rigurosidad académica y incluyó las bases científico-técnicas y los criterios metodológicos adecuados de instancias calificadas para efectuar la citada inclusión. Cuando llegó nuestro gobierno de revolución democrática y cultural, iniciamos la lucha por la defensa y la reivindicación de la hoja de coca. Es así como, en marzo del 2009, el Estado Plurinacional propuso reparar este atropello a nuestros derechos ancestrales indígenas con una enmienda a la Convención Única, eliminando dos apartados del artículo
49 que prohíben la masticación tradicional de la hoja de coca. Un grupo de países encabezado por los Estados Unidos desplegó objeciones, con lo que la propuesta legítima de la enmienda quedó bloqueada. A consecuencia de esta negativa, y en pleno respeto al derecho internacional, denunciamos la convención para luego solicitar nuestra readhesión, pero esta vez con una reserva que preserve el uso cultural medicinal de la hoja de coca. El apoyo de mucho más de 2/3 partes de la convención nos permitió readherirnos al tratado el año 2013, reparando parcialmente esta justicia histórica. Hacemos un llamado e invitación a los pocos países que no han reiterado sus objeciones contra la propuesta del Estado plurinacional de Bolivia. Siguiendo el ejemplo de México en el 2019. En especial este llamado se dirige a Canadá, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Francia. Es hora de descolonizar las convenciones y por lo tanto hacer justicia hacia nuestra cultura y una planta sagrada como es la hoja de coca y posibilitar su desenvolvimiento como alimento y medicina para beneficio de la humanidad y abrir espacios internacionales para el mercado y la industrialización de la hoja de coca. Es fundamental que las Naciones Unidas permita una revisión crítica para la reclasificación de la hoja de coca y de esta manera corregir el error histórico que va en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, hermanas y hermanos, tenemos el reto de lograr acuerdos y alianzas que puedan modificar las barreras establecidas en la Convención y también entre las partes en el contexto más regional. Hayaya hermanas, hayaya hermanos, Causachuncoca. Muchas gracias. Thank you so much, Ambassador Castalia, and I hope that the countries that you mentioned will hear the call and that things will move forward. We're really happy that you could join us today, so thank you, and thanks for staying for the discussion afterwards. Please, if you have any questions, do ask them in the Q&A for Ambassador Castalia. All right, so I'm now going to introduce our first panelist. And I am delighted to have with us Freddy Condo Riveros of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, and I will introduce him in Spanish. Entonces, nuestro primer panelista hoy es Freddy Condo Riveros del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Nacido de padres... Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes y nos hacen seguimiento, ¿no? Muy bien, solo voy a leer una pequeña bio y después le doy la palabra a Freddy, si está bien, para que los participantes sepan quién es. Entonces, nacido de padres quechuas en La Paz, Bolivia, el señor Freddy Condo Riveros ha trabajado sobre cuestiones indígenas a través de la academia, el periodismo y política nacional. Tiene una licenciatura de Ciencias en Comunicación Social y Derecho. Ha sido viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario y es asesor de los movimientos campesinos, indígenas e interculturales de Bolivia. Freddy nos va a explicar cómo el uso tradicional social, ceremonial o medicinal de plantas psicoactivas, cuando es considerado como un elemento de cultura indígena, es protegido por la Declaración sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y otros instrumentos de desarrollo de derechos humanos. Entonces, Freddy tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, cuando se me planteó este tema muy interesante, ¿verdad? Explicarles solamente el uso social que se hace de las plantas en las ceremonias como medicinas y como alimento, se me vino primero en la mente que se estaba pensando en las prohibiciones. Prohibiciones que
van directamente a afectar a las plantas que por el simple hecho de poseer algunas características y cualidades, ¿verdad?, que pueden dañar a las personas, pero también pueden sanar a otras. En ese contexto, ¿cómo es posible que países industrializados de primer nivel, que poseen alto nivel, defiendan esta línea de la destrucción y la erradicación? Porque defender esta línea no es más que defender el individualismo, el egoísmo y la destrucción del medio ambiente y toda la biodiversidad, en consecuencia de la vida. Los pueblos indígenas respetamos la vida, la armonía, la reciprocidad y la complementariedad. La sociedad indígena está en base a la cosmovisión comunitaria, en la que todos vamos juntos. Nadie puede quedarse atrás. Todo lo compartimos y es recíproco. Para mantener ese equilibrio, precisamente se han establecido en las comunidades mecanismos de control social, el preste, por ejemplo, el presterío, que es una forma de equilibrar cuando una familia empieza a adquirir mayor preponderancia económica. Entonces, el presterío le devuelve, pues, ese equilibrio. El hombre es parte de esa sociedad. Tiene su alma, o como llamamos nosotros el ajayu. Es la fuerza vital que nos permite vivir en comunión y en comunidad. En consecuencia, un rito es parte de esa sociedad, ¿no? Es la comunión entre el alajpacha, el mancapacha y el ucupacha, que es lo de arriba, lo de abajo y la tierra, ¿verdad? Que es la permanente integración entre lo de abajo, lo de arriba y la presente sociedad que vivimos. En consecuencia, cuando hablamos de los derechos, no puedo desconocer el avance que se ha hecho a través del convenio 169, ¿verdad? Donde se reconoce por primera vez a los pueblos indígenas. Se avanza un poco más. La declaración es importante porque es el avance fundamental que se nos ha dado para proteger la identidad cultural, las tradiciones, el hábitat, el respeto y el acceso al territorio. Pero por supuesto, el uso de las plantas medicinales, independientemente de qué título le han puesto o de qué nombre le han puesto, ¿verdad? En consecuencia, esta declaración nos reconoce, pues, la autodeterminación y la autonomía, ¿verdad?, que son, pues, factores importantes que sirven para conservar nuestra identidad. Y no es como algunos sectores han pretendido decir o desprestigiar que es para crear un Estado dentro de otro Estado. No, tiene sus límites y esos límites están restringidos y están aceptados por los pueblos indígenas, porque nos permite mantener las plantas psicotrópicas o para mantener como medicinas y prácticas curativas. Hoy nadie puede negar eso, ¿verdad? ¿Qué científico podría decir que existen plantas buenas y plantas malas? ¿Verdad? No existe ese concepto en los pueblos indígenas del bien y del mal, ¿verdad? Porque vivimos en plena armonía. Es parte de nuestra complementariedad. No se puede existir sin el bien y sin el mal, ¿verdad? Porque en las mismas entrañas mismas de la comunidad está presente eso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el rito al tío, ¿verdad?, la iglesia lo ha satanizado, es el culto al diablo, pero no es así. El tío tiene una significación tan antigua, ¿verdad?, tan antigua que está presente en todos nuestros ritos y en consecuencia, pues, es parte de esas plantas. Y cuando decimos, por ejemplo, que sí se ha avanzado a nivel internacional como la ONU, ¿verdad?, y no querer erradicar estas plantas es ir en contra de la convención o el convenio sobre la biodiversidad biológica, ¿verdad? Porque el convenio de la diversidad biológica es precisamente para proteger el medio ambiente, la biodiversidad, vale decir la vida sobre la Pachamama, sobre la tierra, ¿verdad? En consecuencia no se podría hacer ningún tipo de erradicación. Cuando un indígena entra a un bosque, cuando entra a un monte, ¿verdad?, está en medio de una gran farmacia, donde está lleno, rodeado de plantas, y todas esas plantas sirven para una determinada
función, ya sea como medicina, ya sea como alimento, ya sea para proteger a nuestra espiritualidad. Entonces, cuando nos hablan de plantas psicoactivas, ¿verdad? Inmediatamente se me viene a la mente que estamos hablando de drogas. Pero todos los días consumimos drogas, ¿verdad? ¿Quién no consume drogas? Pero si lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad? Solamente estaremos diciendo que las drogas alteran, afectan el estado mental y anímico. ¿Pero acaso no ese es el propósito de las drogas? No es sanar, no es curar. Entonces, esta visión que tiene es independientemente una visión colonial, que viene como una herencia, pues, desde la era cristiana, del catolicismo, cuando pretendía borrar a los pueblos indígenas, ¿verdad?, a través de la imposición, crear escuelas sobre las casahuayas, las casas de los pueblos indígenas, construir sus templos sobre los templos de los pueblos indígenas. Entonces, habría que ver cómo se podría erradicar una planta. ¿Cómo podríamos concebir un sacerdote católico prescinda del vino? ¿Podríamos erradicar el vino? ¿Podría tener el mismo significado? ¿verdad? No creo. Entonces, es por eso que no se puede concebir o sacar, decir, esta planta es buena y esta planta deben usar y esta otra planta no, ¿verdad? Por eso yo reitero, cuando hablamos de prohibir o erradicar la coca, el opio, el cannabis, ¿verdad? Es un verdadero atentado. O prohibir el peyote, el ayahuasca, el crotón y otras plantas, ¿verdad? Es dañar y afectar la religiosidad, la espiritualidad de los pueblos indígenas. Por eso, para terminar, viendo ya la hora, ¿verdad?, hay que denunciar la actitud hipócrita que tienen las mismas Naciones Unidas de la que formo parte. ¿verdad? Por una parte tenemos el convenio de la biodiversidad, ¿verdad?, que defiende la vida y todas sus formas y sus expresiones, pero al mismo tiempo nos plantea la erradicación. Independientemente si podemos o no podemos usar. ¿Acaso no es un derecho humano el tener acceso a estas plantas? ¿Acaso solamente el beneficio es para los pueblos indígenas? ¿Ya? Entonces la sociedad comunitaria de los pueblos indígenas está brindando todo este potencial, este conocimiento, pero lo están utilizando perversamente. ¿verdad? Cuando existen curas que bendicen armas, cuando están detrás de las guerras, ¿verdad? Esa es la cultura de la muerte y nosotros estamos defendiendo la cultura de la vida. Por eso, para terminar, reitero, cuando hablamos de las plantas, no podemos aceptar que ninguna sea erradicada, sea abolida. Y esta es nuestra posición que hemos defendido en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. ¿verdad? No existe esa concepción del bien y el mal, sino la reciprocidad, la complementariedad. Somos complementarios. La dualidad que existe entre el bien y el mal está presente. O alguien puede negar, o alguien puede crear una sociedad solamente del bien, cuando eso mismo está entrañando ya el mal. ¿verdad? Entonces, eso es importante tener presente en el momento en que vamos a discutir y vamos a analizar. Allá, hermanos. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy, por estas palabras y totalmente de acuerdo. Entonces, espero que esos puntos van a ser desarrollados un poco más por los otros panelistas. Bueno, entonces vamos a mover a nuestra segunda panelista, Natalia Rebollo Corral, de ICERS. Natalia es una abogada mexicana especializada en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su trabajo es enfocado en responder a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y problemas relacionados con las drogas en México y en América Latina. Actualmente es coordinadora del Fondo de Defensa de la Ayahuasca
que es un programa de ICERS dedicado a la defensa jurídica de personas acusadas de uso e importación de plantas utilizadas ancestralmente por poblaciones indígenas. Entonces, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a todas, a todos los organizadores por los esfuerzos detrás de este webinar en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que precisamente hablar, ¿no?, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas pues es también reconocer la importante labor que han tenido como preservadores del medio ambiente, de los ríos, de los lagos, de los mares y también de los sistemas autóctonos de salud, que es un tema que se relaciona íntimamente con el panel del día de hoy, ¿no? Entonces, antes que nada, quisiera nada más tener eso consciente y presente, ¿no? El día tan importante que estamos honrando, ¿no?, el día de hoy de aquellos guardianes y guardianas de nuestro planeta. Y precisamente como guardianes de los modelos autóctonos de salud que han preservado también ancestralmente el uso de las plantas, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en las plantas únicamente con sus propiedades farmacológicas, el por qué son o no deberían de ser catalogadas como drogas, pero olvidamos todo el conocimiento ancestral que las rodea, que me parece que eso es lo importante hoy en día, ¿no? Entonces, si tú miras la historia del prohibicionismo de una planta estimada sagrada por pueblos indígenas, yo la ley más antigua que he encontrado que prohíbe una planta es precisamente aquí en México en 1620, en tiempos de la colonización y de la Inquisición, en donde los colonizadores emitieron una ley para prohibir el peyote debido a las complejidades que tenían a la hora de lograr la colonización espiritual. Entonces, el uso de un pueblo que utilizaba ancestralmente una planta estimada sagrada imposibilitaba también la colonización de un pueblo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esa es la importancia de reconocer cómo la colonización sigue jugando un papel fundamental en la colonización de aquellas, ¿no?, drogas, o de cómo se fueron creando las leyes y tratados alrededor de estas prácticas. Entonces, esa ley desde 1620 nos lleva a que ha habido juicios incluso por el uso del peyote en tiempos de la colonización, y hoy en día, ¿no?, 500 o 600 años después, seguimos viendo juicios hacia personas que usan plantas estimadas ancestrales o sagradas por pueblos originarios. Esto dio pie a que en la Fundación ICERS tuviéramos el ADF, que es un programa de defensa legal para las personas precisamente que usan plantas. A lo largo ya de 4 años hemos defendido alrededor de 129 casos en más de 28 países, justamente relacionado con plantas. En este orden, primeramente ayahuasca, que es una planta que ha sido globalizada, después la hoja de coca, que ahora hablaré un poco más de eso, los hongos psilocibes en tercer lugar, la guachuma, que es el San Pedro, y bueno, finalmente hemos, ¿no?, visto cómo se han movido distintos países alrededor de estos casos. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? Es la propia JIFE, ¿no?, el organismo encargado del monitoreo y implementación de los tratados internacionales, quien ha afirmado que las únicas 3 plantas, digamos, sometidas a fiscalización bajo el Sistema Internacional de Naciones Unidas es la hoja de coca, que como ya mencionaron tanto, ¿no?, el señor Roberto como el señor Freddy, fue incluida en un informe completamente racista y colonizador que hoy en día no pasaría los estándares mínimos en materia de derechos humanos. Entonces, la hoja de coca es una de las plantas prohibidas, bueno, el cannabis, que obviamente está sujeto a revisión en estos momentos, y la dormidera de opio. Entonces, en el ADF hemos visto cómo la defensa, por ejemplo, de la hoja de coca, se ha vuelto tan difícil, porque es una planta que literalmente está fiscalizada con su nombre botánico, tanto en los tratados internacionales como en las leyes locales y nacionales en diferentes países. Entonces, bueno, ha sido un largo recorrido en donde precisamente cuando tenemos un caso de hoja de coca, que hemos tenido varios en Portugal, en España y en Francia, donde normalmente son ciudadanos de Bolivia o bien peruanos, hemos argumentado precisamente lo que ya se ha hablado, ¿no?, que la hoja de coca es una planta fundamental como un componente de cohesión social para estos pueblos y las comunidades andinas. Es una planta con unos altos beneficios para la salud, obviamente su origen, ¿no?, y obviamente también que aquello que motivó la inclusión de la hoja de coca en los tratados internacionales es profundamente racista y colonizador. De esta forma, con las demás plantas, por ejemplo, pues hemos hecho la diferencia farmacológica que existe, ¿no?, entre las moléculas que contienen
que en este caso serían, no sé, la psilocibina para los hongos, la DMT para la ayahuasca, la cationa para el cat y así sucesivamente, es hacer la diferencia farmacológica que existe entre la molécula que contiene y la riqueza cultural, espiritual y psicofarmacológica que contiene una planta. Entonces, hoy en día nos encontramos ante un escenario muy interesante en el sentido de hay una apertura por parte de la ciencia a investigar estas plantas como una posible, digamos, salida a la crisis psicofarmacológica que existe en el mundo de la farmacología, en donde no hay nuevos componentes que atiendan a la salud mental. Entonces, la ciencia está completamente abierta e investigando ensayos clínicos con estas plantas ancestrales usadas por los pueblos originarios. Por otro lado, el Sistema de Naciones Unidas para el Control de Drogas sigue fiscalizando, ¿no? En sus informes sigue con una dureza ciertas plantas, o de alguna manera incentivando a que exista un control, aunque bien no estén prohibidas, llamándolas nuevas sustancias psicoactivas. Y por otro lado, tenemos un modelo de Naciones Unidas de derechos humanos que cada vez es más progre, en el sentido de reconocer el uso ancestral y los derechos que tienen los pueblos al uso de sus plantas, y de proteger el conocimiento ancestral que las rodea, que me parece que es lo más importante. Entonces tenemos tres escenarios que no conviven entre sí mismos, ¿no? No hay un diálogo entre la ciencia, no hay un diálogo entre Naciones Unidas en Viena y no hay un diálogo entre Naciones Unidas Ginebra, por ejemplo. Entonces esto ha hecho también que diferentes países tomen sus propias normativas en el derecho interno. Algo que deriva de la colonización de las drogas, pero que también es una alerta a lo que viene en el futuro, que es diferentes empresas farmacéuticas están buscando patentar moléculas que han estado, ¿no?, consideradas ilícitas durante tanto tiempo y que ahora, derivado de los beneficios que han encontrado en la psicofarmacología, pretenden patentar la formulación de dichas moléculas, siendo también un riesgo y una amenaza para los pueblos que han mantenido vivos estos saberes ancestrales. Entonces, ¿cómo se descolonizan las políticas de drogas? Creo que hoy en día estamos en un tercer escenario, en donde ya no peleamos únicamente por la libertad de una persona, indígena o no indígena, usando estas plantas ancestrales, sino mirando mucho más allá, que tiene que ver con defender una planta ancestral, significa necesariamente defender el territorio, defender la cultura, defender la espiritualidad, defender la bioconservación, ¿no?, que es un componente que hoy yo creo que es lo más importante, ya más allá de la prohibición. Creo que hoy en día tenemos que mirar la conservación de estas plantas, de los saberes ancestrales, y también la importancia que tienen con los territorios originarios, ¿no?, porque son plantas que los pueblos indígenas han podido mantener vivas pese y a pesar de la colonización, ¿no?, incluso defendiendo con la propia vida. Entonces se descolonizan las políticas de drogas de esta manera, ¿no? Hoy se ha hablado ya de este hermoso concepto de la reciprocidad, que creo que es que el mundo occidental tiene que empezar a mirar con reciprocidad a los pueblos originarios que han mantenido vivos tantos saberes ancestrales. Entonces, quisiera concluir únicamente nada más diciendo que a través también de este programa de defensa legal hemos visto que hay plantas que realmente son un daño a la salud pública porque están fiscalizadas, ¿no? Y no fueron prohibidas o fiscalizadas porque realmente generan un daño a la salud pública. Entonces, bueno, muchas gracias y creo que ahora después tendremos más tiempo para afinar detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, y por hacer todos esos vínculos también, que son mucho más amplios que las plantas, sino también la cultura, el medio ambiente y todas esas consideraciones. I am going to revert back to English to introduce our next speaker. We're unfortunately having some trouble getting Greek onto Zoom, so we'll keep trying until the end. But for now, I would like to introduce our third panelist, Tuari Potiki. He is the director of the Maori development at the University of Otago, Aotearoa. Tuari is an ex-intravenous drug user and a strong advocate for drug policy reform and indigenous rights. Tuari has been extensively involved in the Maori health, mental health, education, and justice sectors for more than 30 years. Tuari addressed the UN General Assembly Special Session on Drugs in 2016, the UNGATS, in the main plenary and spoke about the disproportionate impact of harsh drug laws on the Maori community. So Tuari, it's a pleasure to have you here. If you would like to share your screen, please go ahead. I hope it's going to work out. And yeah, go ahead, you have the floor.
Kia ora, and thank you very much for that introduction. Look, I apologise in advance for the presentation. I'm not good at following instructions, obviously, and I didn't get the memo. So apologies, but I figured you'd much rather stare at some words than my face for the next 8 minutes. Look, again, thank you. As others, I'd like to thank you, the organisers of this, and also Mihi, and I think the previous speakers who have all been amazing, and I think have been very, very articulate in outlining specific issues that we're all sort of facing one way or another. I guess I am taking a slightly different tack. We don't have cannabis, opium or coca as being endemic to New Zealand. So the effect of drug laws, including the UN's role on our country, has been slightly different. It's been via laws and the enforcement of laws and policies that have been sort of driven out of the UN over a long, long period of time. So I am going to take a slightly different tack than the previous speakers. So I tried to think of a title that was going to kind of reflect what I think and where I'm coming from. And I apologize in advance. Some of these slides are quite wordy. I don't expect people to read them all, but you'll see that I've sort of highlighted a few things. So as for context, here in Aotearoa, New Zealand, Māori, we have a treaty signed with the Crown in 1840 and around that time. And there are 3 articles in that treaty. And basically, the first one is about governance. We seek governance. The second article is that we keep chieftainship authority, what we call tino rangatiratanga, over our land, villages, and all our treasures. And treasures, from our perspective, our word is taonga, and it's slightly different to treasures. Taonga means those things that we value and hold dear and that are special to us. So taonga are not only our mountains and our rivers and our lake, it's also our language, it's our well-being, it's our families, it's kind of everything. So that to me is important, that you understand that the treaty that we have guarantees us unqualified exercise of our chieftainship over our taonga, over our treasures. Also, for a bit of context, Māori population as of June last year, we've got about 850,000 Māori, or 16% of the population, 423,000 males, 426,000 females, and the majority of our population are young. Median age 25 for men and 27 for women. I'm just going to talk about a couple of areas where, as with many other Indigenous populations around the world, we have suffered and are suffering disproportionately from the rest of our population. There are huge, this is all stats, and there are huge reviews and literally hundreds of research papers outlining our unwellness, or the gap, the deprivation, or the disparity that exists between us as Indigenous New Zealanders and the rest of the population. So I'll just hit on a couple of them. This was Health and Disability Review that we had last year. Māori live 7 years less than non-Māori, and that is the most well of our Māori and the least well of our non-Māori. So being born Māori in this country means, on average, that you're going to live 7 years less than your non-Māori neighbours, and there are inadequate access to services, poor quality of care, and a failure of the health system to improve outcomes for Māori. We also had a justice advisory group that met last year and looked at the justice system and how it relates to Māori. And you'll see there, Māori comprise, well, we are 16% of the population, we are 38% of people proceeded against by police, 42% of adults convicted, and 57%
of adults who are sentenced to prison. And just to break that down, 57% of adults in prison are Māori. And although, so that's a factor of 3.5 times overrepresented. 51% of our male prisoners, of all male prisoners are Māori, and 63% of female prisoners are Māori. So when compared to the US, Canada, Australia, New Zealand has the highest imprisonment of Indigenous women, and the majority of these women are aged between 19 and 29, you can read it. We also have a Department of Social Welfare. They've renamed themselves Oranga Tamariki, given themselves a Māori name. When they were established in 1958, 8 out of every 10 children taken into their care were Māori. In 2019, 8 out of every 10 children taken into their care are Māori. We currently have a Royal Commission of Inquiry into abuse in care. And it's our version, I guess, of like Australia had the stolen generation, Canada has got the residential schools and the horrific things that they're uncovering over there at the moment. Our version of that, I guess, is so many of our young Māori kids were taken off their parents and put into state care and then ended up being abused and spending their lives in jail, etc., etc. You'll be familiar with that narrative. Just to show it's not only a New Zealand thing, this is a report that was produced in 2015 by the Lakota People's Law Project, Native Lives Matter. And it talks about that a lot of the discussion, quite rightly, has been about African Americans and the disproportionate criminal justice sanctions that they face. However, stats uncovered and compiled by the Lakota People's Law Project show that, in fact, American Indians suffer the most adverse effect from the criminal justice system, and similarly, Native Americans are the racial group most likely to be killed by law enforcement. So the issues that we're having here around disparity and the negative statistics are not obviously specific to us. They're global, and we know this, and I'm sure others will be very familiar with these sorts of statistics. This is a local one, so I think it's over the last 10 years we've had 84 deaths due to synthetic cannabis, and of those 62% of them were Māori and 42% were homeless. So you know, we know damn well that had this been a group of non-Māori who were mainly getting killed through these products, it would have been sorted by now. But because they're Māori and homeless, it goes on. And in fact, the most recent death was just a week or two ago. So just to give a changing tack slightly, I just want to talk briefly about we had a cannabis referendum last year. And again, just remind people of the treaty, unqualified exercise of our chieftainship. A number of Māori leaders came out in support of law reform, and it wasn't necessarily because they wanted, you know, they agreed that it should be more widely available or they wanted to see shops on the corner. It was actually because what we know as Māori is that the current laws don't work. It doesn't stop anyone from using cannabis. It's more widely available and cheaper now than it's ever been, etc., etc. You know all of this, but there was a very strong call from Māori leadership for law reform. There was a survey by a reputable news agency, News Hub, that showed 3/4 of Māori were supporting the legalisation of cannabis. And again, not because they particularly want to go and use it, but because we see the harm that's being caused through the law that just adds to the problem for so many of it, particularly our young people. So I think the support for Māori for cannabis law reform was driven by the harm that our communities suffer. I'll flick through because I see that I'm getting out of time.
another one of our major tribes, Ngāti Kahungunu, came out in support of the referendum, and we lost. So I think, just an example of how Indigenous peoples, such as Māori here in Aotearoa, New Zealand, are in the minority. And we can have all sorts of treaties and things that say that we can determine our own future, but ultimately, as in this case, we lost to the majority, and once again, since that law, since the vote, there have been probably 1,500 to 2,000 Māori with convictions for cannabis. And we know what happens to young Indigenous people once they have their first contact with the criminal justice system. Many of them never get out of it. Look, just to finish, I just want to connect a few dots. So we have a thing called whakapapa, which is our genealogy. It's how we sort of relate to things, to the trees, and our parents and our grandparents and our great-grandparents. And this is really the whakapapa to me of a lot of the harm that we're experiencing here in Aotearoa as a result of the drug laws. The UN has global influence and still wants a society free of drugs. Its member states then go away and develop their own national drug laws. Ours is called the Misuse of Drugs Act, MODA. It was created in 1975. The enforcement of the drug laws are racist and discriminatory in policing and enforcement, which result in increased drug law harm to Māori. So really, again, just to wrap up, I get kind of annoyed at the UN having on one hand, the Indigenous rights, the Indigenous people kind of group, and on the other hand, or with the same breath, continuing to promote policies and conventions that discriminate against Indigenous populations and are contrary to Indigenous, to what we want to do and how we want to do things. And it's sort of, I had a look at that permanent forum, the Indigenous Permanent Forum on Indigenous Issues, and I know Freddy's a part of that. And I see that half of the membership put forward by Indigenous groups and half are put forward by governments. And I think, that to me, the analogy I use is violence. If you're going to have a group looking at how to stop violence, to me, that would be the same as having half the people victims and half the people perpetrators. Because a lot of the governments who are part of the UN, obviously, are also the governments who are ignoring and trampling all over on our rights as Indigenous people. So I just want to leave it there. Kia ora, thank you. Thank you so much, Tuari, and for highlighting all of these issues. And it's devastating to see the impact of drug laws on Maori people. And I hope we can go back to that in the Q&A as well. All right, so I just want to let people know that we're having still quite a lot of trouble getting Greek. Let's see, actually, Greek, can you hear us? Greek, can you hear us? I can see you're connected, but we have no sound. Okay, let me introduce Greek. If he's able to make his intervention, that would be fantastic. He's having some connectivity issues, so if he's not able to make it, what we'll do is we'll ask him to do a pre-recorded, a record of his intervention, and we'll post it on our website so that you're able to listen to him. His poor thing has been trying to get connected since the beginning of the event. So just to introduce Greek very quickly, he is a representative of the Umzimvubu Farmers Support Network, the UFSA, and traditional health practitioner for the Condo land in South Africa. Greek has worked for more than 30 years in the South African government at management levels, as well as community-based organizations and NGOs. And as part of the UFSN, Greek works to support Indigenous traditional cannabis farmers in the Umzimvubu Valley. I think we've lost Greek again.
Yeah, okay. So unfortunately, we're not going to be able to hear from Greek. I apologize for that. Let's see if he's still able to join through the Q&A, but otherwise we're going to move on to the Q&A now. And if he's not able to join us, we will post his intervention on our website. So please do have a look when you have the chance, and hopefully we'll be able to hear from him. All right, let's try again. Greek, can you hear us? Sorry, that's always the trouble of Zoom. Greek, can you hear us? Hello, Greek, can you hear us? Hi, Anne, I can hear you, but Hi. But very faintly. Okay, well, I've just introduced you so people know who you are. So would you like to start with your intervention, and we'll see if it's working okay? Yeah, it was not working, but I can see you now. Amazing. It's okay if we can't see you, at least we can hear you, which is amazing. I'm hearing with the echo, big echo. I can just nearly hear. I can't hear you properly. Hello? Oh, yeah, we can hear you very well. So if you want to start making your intervention now. Hello? Hello? Yeah, Greek, can you hear me? Can you start speaking now? I don't know if you hear me properly. Yeah, we hear you. Even if you can see me, I can see you, but I don't see my picture there. Hello? Yeah, we can hear you. We can't see you, but that's okay, as long as we can hear you. But if you're okay to start talking now. Take off the earphones and see. Not steady. Put on loud. Some loud. Hello? Hello? Yeah, we can hear you, Greek. Can you hear me? You can see me now? No, but that's okay. You can just start your intervention, and we'll just hear the sound of your voice, which is all right. Yes. Greek, are you still here? Okay, well, while Greek is trying to sort out his sound, let's move on to one question, and then hopefully Greek will be able to pick up afterwards. So there has been quite a few questions asked from the floor, which is really great. Please keep them coming if there are more. One first question was a general one. From Vicky, and it said, have countries and NGOs sought to highlight the contradiction between the UN Drug Control Conventions and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples? This needs to be highlighted to various national governments for them to push this discussion at the UN. However, there are national governments that fail to recognize the rights of their indigenous peoples. How can we get these national governments to bring the issue of indigenous people's rights to the UN? So who would like to take on that question? Hi, Mary. My name is Greekson Sweni Tombela. Oh, hi, Greek. Can you hear me now? I can hear you like an echo, you know. Okay, but can you start speaking? Can you make your intervention now then? No. Can you hear me? Yeah, I can hear you.
Okay, well, let's wait for Greek for just a minute. And Natalia, I think you wanted to try to take on that specific question. Yes. Should I keep it in English, maybe? Yes. Whatever you'd prefer, what you feel more comfortable with. I think there are more English-speaking persons on board, so maybe it's easier. So this is, I think, this tension that exists between the human rights, kind of framework and the indigenous rights framework are somehow in tension. What we've seen in the national kind of level is that it's through the judicial system that this is somehow, a strategy that we've used to kind of challenge, these tensions. So, for example, in different countries, we've won the prioritization of human rights over drug policy. So, for example, even though according to United Nations drug control framework, or sometimes at the national level, there are some substances that are under control that are not under control under the United Nations drug control framework. So this means that some countries have even a more strict kind of drug laws rather than their international framework. But it is thanks to these tensions also that we're able to win these cases and case by case. And we've been able to set precedents in different countries thanks to this. But it is, in my view, it is thanks to the judicial system that we're able to kind of challenge with scientific evidence. I must also say this, most cases we've had with indigenous peoples using their ancestral plants, we win thanks to science, demonstrating that these are not substances that pose a danger to public health. On the contrary, they're actually good for public health, according to science. And we use the United Nations Declaration on Indigenous Rights also to challenge these issues. So I think that this is like somehow the future, no? And it is not only, I must mention, not only the United Nations treaties on indigenous peoples, but also the diversity conventions and the environment conventions that we've also used to challenge this prioritization of these rights over drug policies. Thank you so much, Natalia, for that. And that's very important clarifications. I hope, Vicky, that responds to your questions. Another question for Roberto. Entonces voy a mover al español. Entonces, Roberto, sabemos que usted ha tenido un papel muy importante en los esfuerzos diplomáticos en torno a la reserva de coca de Bolivia sobre la Convención Única de 1961. ¿Cómo ve usted hoy la posibilidad de abrir el comercio internacional de productos de coca? ¿Y le parece que los cambios políticos en Argentina y Perú ofrecen alguna oportunidad en este sentido para un enfoque regional más coordinado? Y la tercera pregunta, que es un poco relacionada con eso, es, ¿tiene Bolivia previsto pedir a la OMS de manera formal la revisión científica de la hoja de coca con mirada de un posible cambio de fiscalización bajo el convenio de 1961? Está en mute, Roberto. Perdón. Sí, no, gracias por la pregunta. Nosotros en la región tenemos uso tradicional, no solamente como se lo había explicado anteriormente en Bolivia, sino el norte de Argentina y la Argentina, también Chile. El Ecuador ha tenido también un uso tradicional que se ha extinguido en gran medida. Sin embargo, las convenciones nos permiten hoy en día también lograr acuerdos entre partes, acuerdos inter se que se denominan, y creo que en esa dirección ya se está empezando a trabajar. Ciertamente que estos acuerdos dependen de las condiciones políticas y de las afinidades de los gobiernos. Por decir, hoy en día tenemos una afinidad porque tenemos gobiernos progresistas entre la Argentina y Bolivia, y eso puede permitir un diálogo para resolver este tipo de problemas. Hoy en día, la coca que consume la Argentina, en, gran parte está producida en Bolivia,
y es introducida a los mercados argentinos a través de, digamos, de una situación que es un comercio informal, es un comercio gris, y ello está establecido debido a las legislaciones en Argentina que no permiten la comercialización, pero sí permiten el uso y el consumo tradicional de la hoja de coca. Entonces, yo creo que ese es el camino, digamos, de estas aproximaciones que se han dado también entre, por ejemplo, Bolivia y el Ecuador, pero hay un trabajo y un desafío todavía de llevar adelante estas iniciativas. Por otro lado, en cuanto a la pregunta referente a la Organización Mundial de la Salud y, digamos, la solicitud ya oficial para la desclasificación, es también un tema que es el siguiente paso que tenemos que realizar. Como se ha dicho, hemos hecho un paso con una reparación muy parcial, porque claro, la hoja de coca hoy en día en Bolivia no tiene, se ha podido armonizar con nuestra legislación nacional, con la Constitución, y por lo tanto rige para Bolivia, a pesar de su readhesión a la Convención, la reserva que tiene. Pero las condiciones políticas en Bolivia no han permitido en el último tiempo de afinar y de llevar adelante este segundo paso, que pensamos que vamos a tener mejores condiciones. Yo creo que el hecho de que tengamos también en el Perú un presidente como es el presidente Castillo, que hoy en día representa también y tiene una representación muy legítima de los pueblos indígenas, eso va a permitir una aproximación también con Bolivia para realizar acciones. Creo que esas condiciones políticas nos van a permitir, digamos, avanzar en esta lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que la Constitución, la revisión de la Constitución en Chile también creo que va a ser un factor importante de estas alianzas que necesitamos a nivel de la región, pero a nivel mundial también. Entonces, seguramente, tal vez pueda acotar aquí nuestro hermano Freddy algún elemento que pueda ser útil en este debate. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, yo tenía una pregunta para Freddy, que está un poco relacionada con eso. Los pueblos indígenas no tuvieron nada que decir en la negociación de los tratados sobre drogas, y eso, bueno, es reflejado sobre lo que Roberto acaba de decir. Y ahora, hoy en día, la consulta y el consentimiento de pueblos indígenas son principios aceptados en relación con todas las cuestiones legales y políticas que las afectan. Entonces, ¿cómo podrían los pueblos indígenas tener más influencia en la elaboración de las políticas de drogas en el ámbito de la ONU? ¿Y le parece que el foro permanente podría jugar algún papel en este sentido? Sí, gracias. Yo creo que hay que ver en su integridad. En principio, la defensa que hace el foro no es solamente de la hoja de coca, ¿no?, sino del conjunto de todas las plantas. Ese es su primer principio. Y el segundo es que tenemos que ir discutiendo al interior del foro y desafiando a todo el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad?, estas contradicciones que existen dentro del mismo sistema de Naciones Unidas. No es aceptable que unos planteen la erradicación, prohibiciones, y otros los acepten. En el convenio, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas está claramente el consentimiento, ¿verdad?, la consulta previa, que no se ha dado. O sea, ¿cuándo se ha consultado a los pueblos indígenas
sobre su patrimonio, sobre su territorio, sobre las plantas, sobre sus medicinas, sobre sus ritos. Nunca se ha hecho eso. Entonces, ese es un gran problema. Y cuando el convenio de la biodiversidad, ¿verdad?, nos plantea que debemos proteger a toda la biodiversidad, ¿verdad?, es otra contradicción. Entonces, esta discusión hay que plantearlo y hay que ponerlo en agenda, ¿verdad? Y hay que ponerlo en agenda porque es importante si queremos seguir avanzando. El COVID nos ha frenado un poco este debate, esta discusión, ¿verdad? Y deberíamos de hacer mayor incidencia. Ahora, es efectivamente que hay posiciones dentro de Naciones Unidas que están ligados al poder. Y eso hay que ser bien claro. Las prohibiciones están ligadas a un pensamiento colonial, a una forma de dominio y de sometimiento. ¿De qué sirve, pues, que un Estado diga, este ha erradicado más o menos una planta? Este tiene, por haber erradicado, tiene más o menos privilegios, ¿verdad? Es el caso cuando dan los avales el gobierno norteamericano al gobierno boliviano o al gobierno peruano, ¿verdad? Cuando la producción de la droga no está en Bolivia, no está en Perú, sino está en Colombia, y el tráfico está concentrado en eso. Y los juicios y los procesos están erradicados o se negocian dentro de los estrados judiciales. Entonces, hay que ver eso en su verdadera dimensión. Entonces, cuando nosotros pretendemos introducir esta discusión, ¿verdad?, estamos entrando contra nos estamos estrellando contra una pared, ¿verdad?, muy fuerte, que es controlado por los dominios y los dueños de Naciones Unidas. Todavía hay dueños y todavía hay colonialismo dentro de Naciones Unidas que imponen los países industrializados. Gracias. Muchas gracias, Freddy. I'm just going to move to English. It's going to be easier to say, but one tool that could be helpful to look into is the UN System Common Position on Drugs, excuse me, which unfortunately doesn't really mention the colonialism and the rights of indigenous people, but maybe that could be a vehicle to push these issues forward as well and make sure there's more visibility on these issues. So I just wanted to highlight that quickly. So we're still having trouble getting Greek onto the panel. He's trying to join us from rural South Africa, and unfortunately his connection worked pretty well on the test, so we can't get him here today. But in the meantime, while we're still trying for last minute connections, I had a question for Tuari. So you mentioned quite a lot of issues around the Maori community, but I know you also have a little bit of planning to set up the International Indigenous Drug Policy Network. So I wanted to ask you if you could tell us a little bit more about this initiative. How can people join the network, and how can we support this effort? Sure. Thank you. Yes. So it's been seeded over the last 5 or 6 years as a concept, and starting with UNGAS in 2016, and then it's been to Vienna a couple of times as well. It was discussed at another conference in the States, I think the year before last or early last year. And I guess it's aimed at kind of countering or giving strength to, I think, a lot of the conversation or a lot of the ideas and comments that have been made today, which is about the difficulty in dealing with governments and who are, I mean, I know this is a motive language, but a lot of the governments have been colonizers and have deliberately subjugated and continue to subjugate Indigenous rights, as well as many other human rights. But so really, it's Freddy talked about hitting that immovable wall. Well, this is sort of, I guess, an attempt to try and break the wall down, or at least go around it, or maybe build our own. So the idea is just that it is to have an Indigenous
network of people who are interested in drug policy and drug law reform and drug policy reform. In Adelaide in 2018 at an Indigenous conference, the people there put together, they called it an Indigenous intervention, which they took to the UN in 2019 to promote. And I think Anne is putting it on the website so that people can have a look at it. I think it's quite a good document, and it really spells out the issues and the fact that as Indigenous people, we need to be able to gather and get together ourselves and discuss our issues and put our own motions and recommendations forward, rather than constantly having to knock on the door, constantly being a subgroup or a subset of another group, or having to try and convince people who have shown through history that to be unwilling to change their mind, that there's a different way of doing things, or that there are rights that we possess that need to be included and listened to. So it was starting to gather a bit of steam, and then the steam all kind of went a bit cold during COVID, but it's still there. And I think you'll see, if you look at the document that hopefully will be on the website, it's really, there was a couple of recommendations, and it's showing its age, but it was, we wanted the consideration of an immediate response to the issues highlighted within the intervention. And it talks about women and drug, about land, about a whole bunch of issues that are being faced by Indigenous populations, including the inability to practice our traditional rituals and customary practices. And also it says that it asks for UNGAS to endorse the establishment of an international Indigenous drug policy network. Didn't happen for whatever reason, but I do understand through listening to some of these amazing speakers you've got on the webinar that these things take time, and to expect anything immediately is unlikely to happen. So it's a concept that is really about making sure that the Indigenous voice is, that we have a chance to talk with each other, not through another entity such as the UN, and then we take our collective view, and then there's strength in unity, and really it is about challenging, I guess, some of the way that these huge institutions have behaved and continue to behave, and the ease with which they ignore our voices, even though they say they want to hear them and include them. Thank you, Tuari, and yeah, I agree. I mean, the shrinking of civil society space is being felt everywhere these days as well, so I think it's worth mentioning here. All right, so we have a lot of different questions coming into the chat, and it's unfortunate that we'll always run out of time. But I just wanted to finish with one quick question with Natalia before giving the panelists an opportunity to do a 1-minute wrap up. So Natalia, we had an interesting question about migration. And the idea was whether migration does in any way affect the rights of Indigenous people. So is the right to celebrate and protect Indigenous culture and traditions in any way restricted by its historical location? Or do those rights travel with people if they migrate to places where there are local laws that are different and that don't necessarily recognize these traditional rights? So if you could answer to that, I think it would be really helpful, because that's also a question that can be asked in many different contexts. Yes, and this is an argument that we get a lot from part of the governments and judges and so on, just saying that the Declaration of Indigenous Peoples' Rights is only a declaration and it is not a treaty. So this is very unfortunate, but this is something that we get a lot, no? But we kind of argue that the rights that surround the use of an ancestral plant travels with a person. So for example, with the coca case leaves, cases that we've had, for example, with Bolivian citizens, we argue this, no? This is a cohesion, social cohesion component that cannot be left behind, because a person travels with his or her cultural rights
And if it's an indigenous person, of course, there are other conventions like the Convention 169 on the ILO Convention. Then, for example, this travels with a person. So there's like kind of an essence of the human rights that the person has that travels within. But for example, whenever a person gets to another country, maybe like, so for example, in France, France has very strict laws on the use of ancestral plants. So for example, this is where we have major challenges on how do we actually enforce these other rights that a person has from its country of origin. But it's kind of escalating, the rights beyond subscribing or not a treaty or a convention. It goes beyond that. Thank you so much, Natalia, for this. So we only have 5 minutes, so I think we should start concluding. So I would like to give the floor to each of our panelists so that you can have 1 minute to give one word of conclusion. So we're going to start with Ambassador Calzadilla. So if you would like to give us a 1 minute perspective before we move on to another panelist. Well, thank you very much. I just want to make a call under the line that has given us the speech of Vice President David Choquehuanca, that we need today to review with a scientific view the status of coca leaf in order to correct this historical mistake that has been classifying coca leaf in the convention. This would be also doing justice to the rights of the indigenous people, and therefore I think as other speakers were saying, we have to go step by step. Also the ideas to join and to unite forces from the different indigenous people, I think is a very good initiative, and the work of Natalia and Freddy is also quite important, because we have to come through different ways in order to change this Vienna consensus, in order to make a more human legal architecture in order to see forward. And I think especially today, during these times that we are thinking more, we have to get closer to nature and to these master plans that nature has given us. So this is a call in order to review the United Nations 60 years colonial view on things that we need to change. Thank you. I think there has been. Can you hear me? Something happened. It's frozen. My apologies, my internet just froze. Okay, so let's move on to Freddy. And Freddy, if you could, si nos puede dar un minuto de conclusión sobre el evento. Gracias por este espacio que me dieron, y quiero rendir mi homenaje a todos los pueblos indígenas hoy, en este día, por su fuerza, por su lucha y por su combatividad. Es cierto que hemos sobrepasado, nos han eliminado, nos han exterminado, nos han explotado, pero seguimos adelante. A pesar de todo eso, seguiremos luchando y buscaremos pues la integridad de todos los pueblos indígenas. Estamos conscientes que luchar contra el poder
y sus formas coloniales modernas que existen, es muy difícil. Y ese es el gran desafío que tenemos para todos los pueblos del mundo. Gracias. Valeria. Muchas gracias, Freddy. Natalia. Gracias. Bueno, en el mismo sentido, ¿no? Como nada más quisiera recalcar esa parte de no tal vez seguirnos concentrando tanto en la planta, en la sustancia, sino en el conocimiento ancestral que la rodea. Porque por más que eximamos de un marco legal a las plantas, pues hay que preservar el conocimiento ancestral que se ha perdido mucho gracias a la colonización de políticas de drogas que obligó a la erradicación de saberes ancestrales. Entonces, poner ese acento ahí. Y bueno, siempre, ¿no? en este proceso de descolonizar las políticas de drogas, que siempre exista la reciprocidad, la protección del territorio sagrado, ¿no? Ancestral, que es de donde sale todo este saber, y que vivan los pueblos indígenas. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, Natalia. And now Tuari for the word at the end, before I say some very, very brief concluding remarks. Kia ora. Our word for chief is rangatira. No, he mihi atu tēnei ki a koutou konei rangatira. So I just want to acknowledge you as chiefs and for the words that you've spoken early this morning, our time here in New Zealand. I just want to echo the comments that have been made. I think when our opening speaker started talking, and he talked about the 1,000 years of history, I related to that because he was talking, although in a different language and about a different place, he was talking my story and the story of my people and our people. And I think, you know, the idea of us being able to get together, even though we're so far apart and we have such different issues, I think, you know, within 10 minutes of getting together, we would find 100 things that we have in common. And most importantly, we would be able to support and strengthen each other because you know, there is a shared history, there's a shared experience that goes with being Indigenous in any part of the world. So again, thank you to the organisers of this for connecting us together and allowing us to have this conversation. And I, for one, I'm feeling inspired and very much looking forward to meeting some of my chiefs further down the line. Kia ora. Thank you so much, Tuari, and I can only echo all of you. We've had a wealth of interventions and perspectives today. It's been a very inspiring conversation, a lot of points in common from a lot of people around the world. And I think what really transpired is that much more needs to be done for the protection and the recognition of the rights of Indigenous peoples and how drug policies are affecting their lives in every possible way. So we need to make sure that we continue the fight at all levels of governance in all regions of the world. So I just want to thank our speakers so much for joining us today. I'm really sorry that Greek couldn't join us today. I really hope that we can post his intervention online as soon as possible so you can hear his perspective as well from the community in South Africa. I would like to take this opportunity to thank all the organizers and the hosts. And special thanks to Suchitra, Anne, Martin, Isabel, Juan, and others, to all of you for participating, sending your questions. I hope this was interesting for you. Please follow up if you have any follow-up questions to our panelists. We will be able to share them with them. And many thanks to our interpreter, Paulina Reichenbach, who's always amazing at interpreting these events from English to Spanish, and who bears with all of the technical difficulties with us. We will follow up this webinar with a few advocacy actions. One of the critical points that were mentioned today was the call made by the Bolivian vice president in his opening statements for countries to withdraw their objections against Bolivia's treaty reservation of the coca leaf. Some countries like Mexico have already done so. We hope that many others can follow. Just a quick note before we end, those who still want to join the virtual event to commemorate the International Day of the World's Indigenous Peoples, you can still do so. It started half an hour ago, but it's got an amazing lineup of speakers. So I hope that some of you can join that, and the link is on the chat.
And finally, please register to our next exciting webinar from this series. So the next one will be on the 8th of September, and it's going to be on British policing, the war on drugs, and the everyday impacts of colonialism. So the link is also in the chat. So I encourage you all to join us for that. And I have nothing else to say, but thank you again, and have a lovely day, lovely afternoon, lovely evening, and I hope to see you again soon. Bye, everyone.